We are also running as Voice of Toronto on IPTV boxes. You can also watch us live on social networks such as YouTube, Facebook, LinkedIn, Twitter at the same time. If you want to interact with us or with our guests, please, you can even call us at 647-333-2273, or you can send your message using any of this platform. We will soon be running live on TikTok. I totally forgot about activating that thing. Busy doing so many things at the same time. And remember, this is one of the area we like to invest our time in, that is educating the consumer. So the professionals that work with us, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਆ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ, ਦੇयर इज ਨਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਇਟ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਟਿਕਟੋਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਲਾਈਵ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਟਿਕਟੋਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਲੀਨ ਜੀ ਨੂੰ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਲਗਿਰਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੂਵ ਕਰ ਗਏ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪੋਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਅੱਗੇ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੇਫ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਭੀਖ ਨਾ ਮੰਗਣੀ ਪਏ, ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪੋਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਬਲ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਸਟ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਕਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰੀਏ। ਵੈਲਕਮ ਜੀ ਗੁਰਲੀਨ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? I'm doing very well, Mr. Paul Chima. How are you doing today? Life is very good, ਗੁਰਲੀਨ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਰਸੀ ਤਾਂ ਚੱਕਣੀ ਪੈਣੀ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਬਰਦਾਰ ਜੇ ਮੇਰੀ ਸਕਰੀਨ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਕਰੀਨ ਅਸੀਂ ਪੱਕੀ ਆ ਇਫੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਛੇੜਨਾ ਨਹੀਂ। ਓਕੇ ਜਿਹੜੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰਾ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਇਸ ਹਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ। if you want me to change it, yes I can change it, that's not a that's okay। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੰਨਾ ਹਿੱਸੇ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਗੁਰਲੀਨ ਜੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਰੋਲਾ ਰੱਪਾ ਸੁਣ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਟਿਕਟੋਕ ਤੇ ਬੜੀ ਉਦਾਸੀ ਭਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਟਰੂਡੋ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਟ, ਜਿਹੜੀ ਚੇਨ ਆਫ ਥਾਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਿਵੋਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣੇ ਪੈ ਗਏ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਲੋਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੈਚ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 40 diplomats who were working in Canada, their immunity was revoked by India। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ no, so working in India। ਇਹ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕੋ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ? ਜੀ ਨਹੀਂ, this is the current topic and so basically ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ back and forth conversations India and Canada ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਸੀ and they were trying to figure out a way, but unfortunately ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਇੰਡੀਆ ਨੇ rigid stand ਲਿਆ and as a result kyunki they had already given a heads up to Canadian government saying that they will unilaterally remove immunities for all 21 Canadian diplomats and their dependents.
ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ 21 ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਦੀ, ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੋਜ਼ 21 ਦੇ ਵਰ ਆਸਕਡ ਟੂ ਕਮ ਬੈਕ। ਸੋ ਹੁਣ ਐਜ਼ ਆਫ ਨਾਓ ਕਰੰਟ ਨੰਬਰ ਆਫ EMPLOYEES ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ they are 20 they are reduced from 27 to 5. So as of now there are just 5 working employees in India in Canadian High Commission. ਸਿਰਫ 5 ਬੰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਜੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਜੀ ਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਲੋਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਲਰੇਡੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੌਲ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 89% ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਗਲੋਬਲ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਗੱਲ ਐਵੇਂ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਨ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ 5 ਕੈਨੇਡਾ ਬੇਸਡ IRCC ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਰਾਈਟ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਅਰਜੈਂਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ, ਰਿਸਕ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਐਂਡ ਓਵਰਸੀਇੰਗ ਕੀ ਪਾਰਟਨਰ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨ ਪਰਸਨ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ 100% ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਂਸੂਲੇਟਸ ਨੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੈਂਗਲੌਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਹੋਵੇ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸਟੇਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਵੈਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇਨ ਪਰਸਨ ਮੀਟਿੰਗਸ ਤੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਆਫ ਨਾਓ 100% ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਕੰਮ ਟੋਟਲੀ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਯੈਸ ਕਾਈਂਡ ਆਫ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਨ ਪਰਸਨ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫॉर ਕਲੈਰੀਫਾਈਂਗ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੈਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਥ੍ਰੈਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਧਰੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੈਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੋਲਾਈਟ ਬੋਲੇ। ਜੀ ਸੋ ਐਜ਼ ਆਫ ਨਾਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆ ਦੇ ਆਰ ਜਸਟ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟਡ ਟੂ ਅਰਜੈਂਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ, ਰਿਸਕ ਅਸੈਸਮੈਂਟ। ਸੋ ਐਂਡ ਇਹਦਾ ਦੇਖੋ ਓਵਰਆਲ ਇੰਪੈਕਟ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਏਗਾ, ਬਟ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸਾਡੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਿਸਟਰ Mark Miller ਵੱਲੋਂ already ਇੱਕ I think it's a Twitter post saying कि they will try their best to, although कि of course there are no ifs and buts involved to it कि overall processing time ਜਿਹੜਾ ਆ it will be more, there will be delay in the overall processing. Absolutely. ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ you won't believe ਮੇਰੀ super visa application I think I filed it back in April 2023 ਤੇ ਉਹ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆਇਆ ਸੀ। Visitor visa applications within the first quarter of the year, I'm talking about 2023, 15-20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ, ਈਵਨ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦਾ। ਸੋ ਹੁਣ to be honest we are not expecting ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸੇਮ ਹੀ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਰਹੇਗੀ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ they are working on it. ਵੈਸੇ ਵੀ as mentioned earlier 89% of the ਜਿਹੜੀਆਂ IRCC ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੀ ਉਹ ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਊਟਸਾਈਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਥਰੂ। ਬਟ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਕੁਛ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਫੈਕਟ ਦੇਖਾਂਗੇ ਉਹ ਤਾਂ we cannot deny it ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਹਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਨਾ ਲਓ ਜੀ, it's just rumor ये वो नहीं, that's not the case. Of course there will be delay and ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਵੈਬ ਫਾਰਮ ਵੀ ਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਫॉर ਇੰਸਟੈਂਸ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੈਬ ਫਾਰਮ ਦੀ anybody who does raise a web form would be aware of it ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਤੋਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਨੋਲੇਜਮੈਂਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਵੀ ਐਕਨੋਲੇਜ ਦ ਰਿਸੀਟ ਜੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ, ਉਹ 1 ਵੀਕ ਤੋਂ 2 ਵੀਕਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਐਕਨੋਲੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ। of course ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ we are expecting a longer duration। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਵੀਜ਼ਾਸ ਔਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰਿਟਰਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਟੈਂਪਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਯੂਜੂਅਲੀ ਜੇ ਲੈਟਸ ਸੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਗਈ ਵਿਦਿਨ 30 ਡੇਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਬਮਿਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਦਿਨ ਅ ਵੀਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰਿਟਰਨ 15 ਡੇਜ਼ 2 ਵੀਕਸ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ 2 ਵੀਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਹੁਣ 2 ਵੀਕਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਵੀਕਸ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ 6 ਵੀਕਸ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਸੋ ਇਹ ਟਾਈਮ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ
ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਪਲੀਜ਼ ਡੂ ਨਾਟ ਪੈਨਿਕ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਨਿਕ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੁਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਓਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੈਟਿੰਗ ਐਂਡ ਮਤਲਬ I don't want to say it on record but well, that's true. this is I think people are very wise. They understand ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਮਝਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ। ਜੀ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਜੈਨੂਇਨ ਡਿਲੇ ਆ ਗਿਵਨ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਇਲੇਟਰਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਜੋ we are seeing a friction ਤੇ ਉਹਦਾ aftermath ਹੈਗਾ ਆ and please take it positively and it will be back to the basics। ਗੁਰਲੀਨ ਜੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਸ ਚ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਆ ਕੈਂਡੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਆ ਕੈਂਡੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਟਰੂਡੋ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਵਿਆਨਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਯੂਨੀਲੈਟਰਲੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਰਿਵੋਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਇੰਡੀਆ ਨੇ, ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਥ੍ਰੈਟ ਹੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਦੇਖੋ this is all ਹੁਣ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੈਟਰਸ ਨੇ, I believe ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਮੈਂਟ I personally stay away from all of this। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਵਿਆਨਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ backfiring। ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ I cannot even comment and I think we are not in a position to say anything as well। We shouldn't say anything about that। So basically on Mr. Mark Miller, Immigration Minister of Canada, the recent tweet, pretty recent tweet, it says processing times will inevitably be impacted by this unacceptable and unilateral decision by the government of India, but we will strive to minimize the impact on people looking to come to Canada। So ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਊਂਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾਟ ਦੈਟ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਬੀਇੰਗ ਐਕਸਪੈਲਡ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ not seeking revenge but they're not trying to do anything that will take it to the next level। So definitely bitterness tha it is ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ I would say ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਜਰੇਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ if and both ways, it goes both ways, but the good part is कि Canada is very they're not like trying to exaggerate the situation, they are trying to be very calm, they are trying to use their head instead of heart, that's all I can say। ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, I think that was the most irresponsible act on the part of Prime Minister to go public with the acquisitions। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਐਕੁਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕਲੀ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਫ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਪਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, they should have used the diplomatic channels, ਇੰਟਰਨਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਐਜ਼ ਵਿਕਟਮ ਪਲੇ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਕਟਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਓਫੈਂਡਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਓਫੈਂਸ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਓਫੈਂਡਰ, ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਬਣ ਗਿਆ ਹੁਣ ਵਿਕਟਮ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਲਟੀ ਰਿਵਰਸ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੈਸ ਦੀ ਗੇਮ, ਉਹ ਚੈਸ ਦੀ ਗੇਮ ਸਾਰੀ ਪੁੱਠੀ ਪੈ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਇੱਦਾਂ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰੂਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 40 ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢੇ ਆ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਕੱਢੇ ਆ ਬਾਹਰੋਂ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਆ, ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਚੋਂ ਕੱਢੇ ਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੈਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ। ਸੋ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੈਕ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੈਕ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਵੀਜ਼ਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰਸ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਇੰਟਰਨਲ ਤਾਂ ਇੰਟਰਨਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ who is based where, diplomats ki they're working from just from one office, multiple offices, nobody knows about it। तो मेरी understanding ये कहती है कि ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ work assigned ਹੋਊਗਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ for instance ਜੇ I'm not really sure about how many WAC offices India has,
but ਮੇਰੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ every diplomat was assigned certain amount of work for every back office. ਉਹ ਜਦੋਂ ਜੀ ਜੀ 41 diplomats expel ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ clutter ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ obvious there has to be somebody who has to take care of it. ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ global network ਨੂੰ they want to use a channel of global network in this particular situation. ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨਿਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂਗੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਰਾਈਬ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂਗੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੂੰਘੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਖੜ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲੋਂ ਬੜੀ ਪਾਏਦਾਰ ਸਲਾਹ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਲੋਕੀ ਕਿਧਰੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਣ ਬਾਕੀ ਇਹ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟੂ ਵੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੈ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਡਾਲਰ ਵੀ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੀ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਕੋਨਮੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਇਟਸ ਮਿਊਚੁਅਲੀ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਨੈਰੀਓ ਹੈ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੀਪਲ ਦੇ ਕੀਪ ਮੂਵਿੰਗ ਅਰਾਊਂਡ ਇਹ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ Yeah, everybody is expecting like first quarter of 2024 we will definitely see a better I mean to say we ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ processing time ਦਾ delay ਹੁਣ announced ਆ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ expected ਆ I think by first quarter of 2024 it will be back to the basics ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ timeline ਸੀਗੀ it will come back to that only ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਇਹ ਦੋਨੇ ਜਾਣੇ ਜੈ ਤੇ ਵੀਰੂ ਵਾਂਗ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ ਆ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਦੋਸਤੀ ਹਮ ਨਹੀਂ ਛੋੜेंगे ਦਾ ਗਾਣਾ ਚੱਲਦਾ ਨਾ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੱਜੇ ਜਾਣਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਦੇ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਡੂ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਾਗੈਂਡੇ ਹੈਗੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਡਿਵਰਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਗੇਮਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਥਿੰਗਸ ਵਿਲ ਗੈਟ ਬੈਕ ਟੂ ਨਾਰਮਲ ਪ੍ਰੈਟੀ ਸੂਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਤਫਾਕੇ ਰਾਏ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਣਾ ਤੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਾ ਬੱਗੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗਾਣਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੋਣਾ ਇਹ ਦੋਸਤੀ ਹਮ ਨਹੀਂ ਛੋੜेंगे ਜੈ ਵੀਰੂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬਣ ਜਾਣਾ ਚਲੋ that's expected soon enough ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਹੈਗੇ ਆ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਕੁ ਏਰੀਏ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੈਸੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਕਿਧਰੇ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਬਾਏ ਸਮ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਲੀਨ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੈਗੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਹ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ ਜੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਫੇਰ ਜੁੜ ਗਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਆ ਗੁਰਲੀਨ ਜੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕਦਮ ਬਲੈਕ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ I believe it was ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਸ ਜਿਵੇਂ ਹੈਂਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਲੱਗੀ ਸਕਰੀਨ ਸੋ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਜੁਆਇਨ ਬੈਕ ਤੇ ਫਿਰ ਦੈਟਸ ਇਟ ਜੀ ਦੈਟਸ ਓਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਡਰਾ ਦੀ ਹੋਰ ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਆਣੇ ਸੀ ਆ ਗਏ ਆ ਹੁਣ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਹੀ ਆਉਣਗੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਈਡ ਕੈਨੇਡਾ ਹੈਗੇ ਹੋ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕਾਲਜਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਓਪਨ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜੈਨ ਇਨਟੇਕ ਵਾਸਤੇ ਯੂ ਕੈਨ ਲੁੱਕ ਐਂਡ ਸੀਕ ਯੂਰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਸੋ ਇਫ ਇਨ ਕੇਸ ਇਫ ਜੇ ਸਾਡੀ ਆਡੀਅנס ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਓਕੇ ਇਫ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਚੇਂਜ ਦ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫॉर so and so reason please reach out to us and ਕੁਝ ਕਾਲਜਸ ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਬਟ ਆਈ ਨੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਾਲ ਕਰ ਲੈ ਹੈਂਸਨ ਕਾਲਜ ਯੈਸ ਕਾਲ ਕਰ ਲੈ 647 465 8894 ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਚ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਸ਼ੀ ਵੁੱਡ ਬੀ ਮੋਰ ਦੈਨ ਹੈਪੀ ਟੂ ਸ਼ੇਅਰ ਐਨੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਵਿਚ ਕਾਲਜਸ ਆਰ ਟੇਕਿੰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਟੇਕ ਹਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ 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 ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਕਾਲਜਸ ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਾਫੀ ਪਪੂਲਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹੈਂਸਨ ਕਾਲਜ ਹੋ ਗਿਆ ਐਂਡ ਹੈਂਸਨ ਦੇ
at least ਦੋ ਕੈਂਪਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਨਾਰਥ ਯਾਰਕ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ ਐਂਡ ਦੀ ਅਦਰ ਵਨ ਇਨ ਦ ਟੋਰਾਂਟੋ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ in with regards to the change college transfer. All I can say is ki if you're planning to do it right away, because we are already in mid of October. ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ delay ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ room ਹੈਗਾ ਆ to change the college, I think you'll end up losing the opportunity for getting your Jan Absolutely. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ Because we are ਤੁਹਾਡੀਆਂ already on the ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ borderline. ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤਕਰੀਬਨ ਨੈਗਲੀਜੀਬਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕੋ ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੋਲੀ ਜਾਵਾਂਗੇ 6474658894। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਗਲਤ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੀਆਂ ਆਨੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਖਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਧੱਕਾ ਧੁੱਕਾ ਲਾਈ ਜਾਈਦਾ। ਨਹੀਂ ਮਿਸਟਰ ਪਾਲਚੀਮਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੁਣ ਰੱਟ ਗਿਆ ਆਈ ਥਿੰਕ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਅਗਰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ। ਤੇ ਹੋਰ ਆਪਣੀ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਥੇ ਮੂਵ ਇਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਨੇ ਪੋਸਟ ਪਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਵਾਪਸ ਬੜਾ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੋਕੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਆਈ ਜਸਟ ਪਾਸਟ ਇਨ ਫਰੰਟ ਆਫ ਮਾਈ ਆਈਜ਼, ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਸੁਣੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਕਰੋਲ ਅਪ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਜਹਾਜ਼ ਭਰ ਕੇ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਆਪਸ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸਟ੍ਰੇਨ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਪਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਠੱਪਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਸਲੋ ਭਾਵੇਂ ਹੋ ਜੇ, ਡਿਲੇ ਭਾਵੇਂ ਹੋ ਜੇ, ਪਰ ਆਵਾਜਾਈ ਰੁਕੀ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੈਟਾਗਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀਆਂ? ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕੋਈ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਯਾਦ ਪੈਂਦਾ। ਜੀ ਸੋ first of all, Mr. Paljima, you're right about it ਕਿ ਕੁਝ ਨਿਊਜ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। this news is, it's not even a rumor, I must say ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਓਕੇ we will see and we are in the era ਜਿੱਥੇ ਰਿਵਰਸ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ। and it's not a bad thought to be honest, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਵਰਸਸ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। For instance, if highly skilled, highly qualified immigrants from India, Pakistan, China, from South Asia in general, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ equivalent jobs ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਹੁਣ I have seen people struggling with IT sector as well. IT ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ if you have done something, ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ basic bachelor's ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1-2 ਸਾਲ ਦਾ experience ਵੀ ਹੋਵੇ, still you were able to look for a job. ਜੀ। And that too, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਹਾਈ ਪੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਬਵ 60-70K ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਕੇਜਸ ਨੋਰਮਲ ਜਿਹੜੇ IT ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਰਮਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਫਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰਿਸੈਸ਼ਨ, ਇਫ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਇਨ ਦ ਮਾਰਕੀਟ, ਸੋ ਓਬਵੀਅਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ 4 ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਹੀ ਵੈਕੈਂਸੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਆ, ਜਿਹੜੇ applicants in the queue they're same, and instead of 4 vacancies they're competing for 1. Obvious a recession da hi aftermath ha ki kite na kite they want to reverse migrate to their home country, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਐਟਲੀਸਟ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਬੈਟਰ ਕਮਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਐਂਡ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੇ ਅਗਰ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਾਉਂਸਲ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਆਈ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਟੂ ਟੈਲ ਦੈਮ ਦ ਰਿਐਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕਿ ਮੇ ਬੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 6 ਤੋਂ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਿੰਗਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਪਵੇ, ਨਾਟ ਆਉਣਾ ਪਵੇ ਮਤਲਬ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਫੰਡਸ ਦਾ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ IRCC has proposed settlement funds. That means
ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੀਲੋਕੇਟ ਹੋਣਾ ਆ, ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਅਰਜੈਂਟ ਜਾਂ ਰੇਨੀ ਡੇ ਫੰਡਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ, ਜੀ ਉਹਦੀ ਜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਮੈਂਡੇਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੌਬ 6 ਮਹੀਨੇ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਹਾਊ ਵੁੱਡ ਯੂ ਸਰਵਾਈਵ? ਦੈਟਸ ਐਂਡ ਰਾਈਟ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਕਿੱਲਸ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਕਿੱਲਸ ਆਪਣੀ ਹੋਮ ਕੰਟਰੀ ਲਈ ਤਾਂ ਅਪ ਟੂ ਦ ਮਾਰਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਜੀ ਵਾਂਸ ਯੂ ਆਰ in Canada ਜਾਂ ਨਾਰਥ even if I talk about US, it's the same thing. ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜੌਬਸ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਸ ਦੇ ਹੈਵ देयर ਓਨ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੀ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਟੂ ਸਟਾਰਟ ਫਰਮ ਸਕ੍ਰੈਚ ਇਨ ਦਿਸ ਕੰਟਰੀ। ਤੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਗਰ ਮਾਈਂਡਸੈਟ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਈਂਡਸੈਟ, ਜੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਗੇਮ ਆਫ ਮਾਈਂਡਸੈਟ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋਗੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 2 ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਸਟਰਗਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂ ਆਰ ਇਨ ਅ ਬੈਟਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪਰਮਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੇ, they are in the same boat too, and it's not something that anybody can control, but yes, eventually ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਨਸਾਈਟਸ। ਜੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਫਿਰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਹਾਂਜੀ ਆ ਗਏ ਜੀ ਵਾਪਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੀ I'm so sorry, I think That's I'm not okay, sure no. why it's happening. ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋ ਗਈ। Okay, so I'm not too sure ਕਿੱਥੇ ਪੌਜ਼ ਹੋਇਆ, ਬਟ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਟੂ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਨ ਇਹ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਆ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਇਜ਼ ਹਾਈਲੀ ਇਨਫਲੇਟਡ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗੋ ਵਿਦ ਦ ਫਲੋ ਟੈਕਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲਾਈਕ ਗੋਇੰਗ ਬੈਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੇਬੀ ਸਮਬਡੀ who has some inheritance, ਜਾਂ ਕਹ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਆਪਣੀ ਐਂਸੈਸਟਰਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਹੋਮ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, he or she definitely has an edge and can go back, but usually inflation ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਕਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ, and ਜੀ same goes for your job opportunities, ਜਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਫ ਇੰਪਲੋਇਡ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਕਿੱਲਸ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਗਰ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜੀ ਆਈ ਥਿੰਕ he or she should be patient. ਵੈਰੀ ਰਾਈਟ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। ਗੁਰਲੀਨ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਫਰਾਈਡੇ ਮਿਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਏ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਫੀਲ ਫਰੀ ਟੂ ਕਨੈਕਟ ਵਿਦ ਅਸ ਐਨੀ ਟਾਈਮ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਲੈਣੇ ਆ, 10 ਮਿੰਟ ਲੈਣੇ ਆ, ਯੂ ਆਰ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਐਨੀ ਟਾਈਮ, ਡੇ ਨਾਈਟ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਓਪਰੇਟ ਕੀਤਾ, ਓਪਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੈਸੇਜ ਕਨਵੇ ਕਰਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ, so audience, I'm just one call away. You can always reach out to me at 647-465-8894 or call me at 639-998-1992. Thank you so much. Thank you, Mr. Paul Chima. It's always a pleasure to be a part of this platform. Always. Thank you very much, Gurleen. ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਵਾਂਗੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੈਸਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਗ੍ਰੇਟ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਔਰ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਆਵਰ ਨਿਊ ਗੈਸਟ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋ ਸਟੇ ਟਿਊਨਡ ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਕਮ ਬੈਕ ਵਿਦ ਆਵਰ ਨਿਊ ਗੈਸਟ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ। ਥੈਂਕ ਯੂ। Are you thinking of selling your home? You are covered. From my experience of 14 plus years in the real estate industry, this is what I have come to know. There are 3 major concerns that any home seller would want their realtor to answer. Number 1, how much is their home worth? Number 2,
How long will it take to sell their house? And number 3, what will the agent do to make it sell? I have answers to all these questions. To schedule your one-on-one appointment, call me at 647-424-0358. Once again, Paul Chima, broker with Remax Prime Properties. My phone number to call is 647-424-0358. Call me now and get moving. From a vast experience in immigration industry, this is what I've figured out. Clients want to know if their application is submitted in a timely fashion, what a representative can do to serve best interest of their client. Clients are informed on a regular basis about the progress of their application. We deliver what we promise. My phone number is 647-465-8894 or reach me out at 639-998-1992. Are you thinking of a career change or adding another one to your portfolio? Well, you are thinking right. Call Sarabjit Ludhar at 416-879-3039 from Beyond Care Insurance Solutions. She also deals in life, long-term, travel, critical illness, disability insurance. Give her a call today at 416-879-3039. This is what we can tell you. She will always give you the right advice and help you find out if being an insurance advisor is your piece of cake. Are you looking for a reliable legal office that can handle your closing in the most effective manner? If yes, please get in touch with Rakesh Joshi at 416-213-8600. Joshi Law Office provides all the legal advices about real estate law, business law, immigration laws, notarization and affidavits, wills and trust. Give them a call today, 416-213-8600. ਅਵੰਚਿਆ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਤੁਰਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਲਾਟਰੀ ਲੂਟਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇਰੀ। ਕਾਸ਼ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਲਾਟਰੀ ਲੱਗਦੀ। ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਲਾਟਰੀ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਗਰੋਂ ਕੋਈ $1 ਮਿਲੀਅਨ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ? ਉਹ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮਲਜੀਤ ਬੋਲਾ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 647-772-1481। ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਰ ਲੈ ਫੋਨ, ਬੈਠੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਸੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਛੱਡ ਦੇਈਂ। ਉਹ ਬੱਲੇ ਉਹ ਤੇਰੇ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ PC24RETV ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਗਲੀਨਸ ਡਿਸੂਜ਼ਾ। ਗਲੀਨਸ ਡਿਸੂਜ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਅ CEO ਆਫ ਗਲੀਨਸ ਡਿਸੂਜ਼ਾ Personal Development Corporation. So she has a lot of leadership experience at Toastmaster International as an area director, club growth director. In that senior leadership capacity, she worked through Ontario to create and develop leaders and to seed and nurture high performance teams that now serve more than 5,000 members. That is a huge dossier right in front of us. So you are looking at her accomplishment on the screen. And not only that, she was successful in starting 22 new Toastmasters clubs, both corporate and community, during her term in 2015-2016. Just 1 year, imagine. In August 2017, Glynis was presented with the Excellence in Club Growth
award by President of Toastmaster International, Mike Storke. She is a distinguished Toastmaster and a certified John Maxwell speaker trainer and coach, having obtained her certification in February 2015 in Orlando, Florida. Dr. John C. Maxwell is the number one New York Times best-selling author, coach, and speaker, and they have sold more than 24 million books in 50 languages and was identified as the most popular leadership experts in the world by Inc. magazine in 2014. Glynis has appeared on Rogers TV, Radio Mango, and featured in several press releases as a passionate champion for developing good leaders and communicators in the community. She spoke at the Speaker Slam event in Toronto in February 2018, presenting to almost 200 people on the theme of Live Your Legacy. In October 2018, she stood for public service as school board trustee in the municipal elections in Ontario, obtaining 1,106 votes, 7.5% of votes in the ward. She is frequently invited as a guest speaker at open houses and Toastmasters contest for her engaging motivational style. Engaging motivational style. Wow. So we are proud to bring her up stage. Such a distinguished personality, and she is going to be live with us right now. Let's bring her on board. Welcome to PC24RETV, Glynis. Nice to see you for the first ever time. Thank you so much for inviting me to be on your broadcast today, Paul. I And we are appreciate really it. honored. Thank you. Yes, it's wonderful that you have this platform, and we do really need a platform like this, especially for all of the different causes we believe in. And of course, kudos to you. You are also supporting entrepreneurship in the community. So, way to go on that. Fabulous. And how do you handle all those things? Like, are there any copies of Glynis D'Souza, or it's only one Glynis D'Souza with that has maybe 20, 30 hands or brains? Like what I read right now, like my throat went dry reading all that. Well, you know what? I'm just an ordinary person with an extraordinary passion, a Oh my passion God. to create a better community of leaders. And Paul, you will agree with me. I think that we all need to develop better communicators and leaders. And when you have a Absolutely. passion, I know you do that too. You will pull out all the stops and you'll make time for the things that you're passionate about. So one of the things that I'm passionate about, and I'm not too sure if it came up in my bio, but yes, school board trustee is what I ran for. But I am passionate about. See that you are extremely invested in that cause. Absolutely. I run sessions for youth, Hmm. 5 week sessions, similar to what we have in Toastmasters Youth Leadership, but I combine my John Maxwell leadership training and along with some of the skills I've learned from Toastmasters, and I Hmm. have a program called Youth Max. In those 5 weeks, youth between the ages of 10 to 14, but I also offer them to high school kids, youth. They will come there, and in a small supportive environment, they learn about communication tips, leadership Yes. tips, and most importantly, values, moral values, which I think is absent in our schools these days. Things like responsibility, accountability, Hmm. discipline, how to have personal growth. All of these things are not being taught in our schools, and so I provide that in my sessions. But once they're done their 5 week sessions, they are most welcome to book coaching sessions with me. So I do one-on-one youth coaching as well. I'm a licensed coach as well for youth. Hmm. I also um,
offer sessions for parents, because it's two sides of a coin. You can't really offer sessions to the youth without delivering some to the parents. And That's so the right. parents also are invited to a 1 hour session where we teach them a few, not teach them how to do their jobs as parents, but really teach them some of the important values to foster in a home, like love, standards, responsibility for kids, really teaching them Mhm. financial accountability, teaching them the value of appreciation. So I do offer sessions for both the youth as well as parents. You know what, Paul? Nowadays, our society is really, especially our school system, is in a very bad state. There's a lot of bullying going on. There's a lot of violence in schools, and I'm sure that the parents who are hearing me, or the teachers or the principals, will definitely agree. We need to do something, and we need to do something now to That's teach right. both children as well as parents how to respect authority, how to have the proper moral values, how to have discipline, and basically how to treat each other kindly. That's right. That's the those are some of the issues that I cover in my sessions. That's right. There's a lot you are doing for the community, and better children, better future. Right? This is no brainer. So tell me how you got into all this. What drove you into that before I come down to how you do those consultation or training sessions. But I'm very curious about your journey. Like, what made you jump into this side of the world? Yes. So I came to Canada 25 years ago along with my husband and one son, and the other son was born here in Canada. So we've got Mhm. two grown boys. I saw, as we were going through our Canadian life, how the school system is here in Canada, and how you send your kids to school for an education, but when they Mhm. go there, there's a lot of bullying, name calling, social anxiety that was taking place um, among the people that I saw, the youth. So I made sure that I spoke to my kids, I communicated with them, I made sure I told them to tell me what was wrong. But I joined Toastmasters about 13 years ago, and Mhm. through that organization, not only did I learn to become a better communicator and leader. Of course, I'm still learning, we all never arrive, but Yes. through that organization, I started doing a lot of youth leadership programs. Youth leadership programs are 8 week sessions that Toastmasters organize in the community That's for right. about 20 or so youth. And I started doing that. I've done several, and through that program, I was really so touched to see the changes in the kids. They That's right. started off as very shy and very lack of confidence, but at the end of the 8 weeks, they grew more confident. They Mhm. became more sure of themselves. They even told me that they were able to stand up to bullies in the school. After that, it became like a kind of an That was a addiction. great I said, accomplishment. Kudos to you. yes. And I said, yes, I said that how can I now do this with some more material and more resources? So I joined the Maxwell leadership team and I got some extra youth resources. They have a program called Youth Max. And Mhm. so they have a lot of extra resources that I got from there, including the DISC personality assessment. And so Okay. then I combined that with my Toastmasters training, and then I created my own program called Youth Max by Glennis D'Souza Personal Development. So that's what I do. Fantastic. I have done several of these sessions in schools as well. Last year Mhm. I did it in a private school, but I'm looking forward to getting into more of the schools so that at least I can be invited as a guest speaker or a workshop presenter or a keynote speaker, or even if they want like a 5 week course for teaching public speaking and leadership. So that's That a would little be bit in a phenomenal. nutshell of my journey. I can tell this would be really fantastic if you do that, because I would definitely like to share uh, your information
well, I think you should share your information if someone wants to reach out to you and ask you for further details into this coaching program that you conduct. Yes. My website is glynisdesouza.com, www.glynisdesouza.com. It's Mhm. Glynis, like my name, Mhm. D'Souza without the apostrophe, Yes, all one word, .com. You can reach out to me there. All of my contact information is there. I'm also on Facebook under my page, Glynis D'Souza Personal Development, and my yes. Instagram. If you So, are looking at this QR code, you can just scan this code, which will take you to her website right away. So this goes to glynisdesouza.com, GLYNISDSOUZA.com. In India, we used to call it Z, but in Canada, it became Z. That was very confusing for me. So this is, we're sharing the link right on the screen, so you can just scan it and reach out to her. So Glynis, how are those sessions conducted? Are these in-person sessions or online platforms, yes. one-on-one in a group setting? How does it work? So, before COVID, I used to have these sessions in person. Because I live in Mississauga, I used to have them at a place at Erin Mills Town Center Hmm. for about 20 to 25 youth. Sometimes I used to book the community centers as well. Yes. Now, after COVID, I started doing them virtually on Zoom, and I've done them now for the past couple of years, right up till things started opening up last year. All My right. first preference is to do them in person, but now it seems like most people have gotten the Zoom bug, and so Culture. they like to do things virtually. Yeah. My first preference to teach public speaking and leadership is definitely in person. So I offer both in person as well as virtual options. Yeah. If it is in person, it's usually at a place that is quite close to the highway, That's so that okay. it's easy accessible. In Mississauga, I offer them at Erin Mills Town Center. There is a mind share learning space Okay. um, on the ground floor. Uh, so, besides these group sessions of between 10 to 20 youth, usually I offer them for elementary school kids between the ages of 10 to 14, Hmm. because I find that's a very impressionable age. After children turn 15 or 16, they're not really open to learning too much about communication leadership. That's what I found, at least. That's right. But I also offer one-on-one sessions. So, for example, if a youth doesn't want to get into a session with everyone else and they want coaching in speaking and leadership, I offer them as well one-on-one sessions, and I also offer sessions with parents. So if parents would like to book a session with me along with their child, all of those options are available. Yeah. So there are a lot of flexibility. And for further details, I would definitely recommend that they reach out to you and tell what they want their child to accomplish. I think we cannot even trust on children what they should or shouldn't do. So basically, ask their children what they want to do in life, but this will be a kind of great help if a leader like Glynis can guide them through the whole process. I think that will be in such a way that children won't even feel they are being coached. It is more friendly environment. Exactly. It's not a Exactly. school type coaching that there is a homework and they have to do some stuff, right? So I was looking on your website and I was also sharing it online as you were speaking. I was hiding your face, but I was just showing the kind of website you have. And Yeah. I am looking at your logo here that has, are those peacock feathers in the logo? I am not too sure. It's just people. It's Or people. just All people? people Because I join. have bad eyesight. So that's why I have to use these fancy glasses.
Yeah. I'm No, looking it's at all it. people coming together to learn, right? It's all people Yeah, coming together to learn, to collaborate, to learn. So that's the logo. and there would be payment schedules so people can pay online for the coaching. And is it annual commitment or it's a monthly commitment, pay as you go, or that's fine? Yeah. Maybe that would be in the future, but for now, I just have a payment schedule for sessions. So, for example, if you're booking a one-on-one, it's like, pay as you go, because I Okay. don't commit you to any kind of a long-term plan. Yeah. So, for now, it's a pay as you go, because if you do decide to stay with me long term, then of course we can talk about it. But you can always, it's like a try before you buy, and if you find that it's helpful to you, then I you can like commit that. for longer time. Try before you Yes, buy. That is yes, fantastic. yes. Glennis, it's been a pleasure hosting you today. And thank you very much for the nice words about our show that we are running here. We are live every day, Monday to Saturday. I take Sunday off because that's the day my wife wants to me to mop the floors. So that's something. That is something I cannot say no to. You know. Yes. So that's only one day off I take, but do come back here as and when you need to. This is your platform. I would be very excited to hosting you next time. Thank you so much, Paul. Today was a very, very busy day at the office, and then I also am a caregiver for my mom. But things Oh, can never be perfect. But you do, as a leader, need to commit to what you promised. And I am happy that I got a chance to be on your platform today, in and spite it of all was of our busy just a schedules. call out of nowhere that I made to you today. And this is how we connected. Thank you very much once again. Thank you very much. I appreciate it. Have a Take care. great weekend. Thank you, Thank Paul. you very much. Same to you. And bye bye to your viewers. So this was Glynis D'Souza from Glynis D'Souza Development Corporation. She told us that she does coaching for the children and the youth, and it's a great opportunity, guys. If you want your child to be exemplary in anything they do, I guess you should check this out. Give her a call. I will share her the website QR code once again. If you want to save that, take a picture of this or scan it. This is right here on the screen, and I might keep it here for a while. You can take a picture and you can follow through her website and the way she wants to be contacted on the website. Her name is Glynis D'Souza. I know her. She's a distinguished Toastmaster, and I was lucky to be in her Toastmasters club for a little while. Anyways, it's about 7:25 a.m. today. So I just wanted to share a little thing with you. This is about something that came up. So it's the high title is OSFI, which is a Office of Superintendent of Financial Institution, the banking regulator. Its report reveals largely unknown mortgage exemption. There is a mortgage exemption. ਇੱਕ mortgage exemption ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਹਾਲੇ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਪਤਾ ਹੋਏ ਪਰ I don't know, I haven't heard this. ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਰਗੇਜਸ ਤੁਸੀਂ ਸਵਿਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਲੈਂਡਰ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਲੈਂਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮੌਰਗੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸ਼ੋਰਡ ਮੌਰਗੇਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਈ ਰੇਸ਼ੋ ਮੌਰਗੇਜਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲੈਂਡਰ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਲੈਂਡਰ ਤੱਕ ਸਵਿਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਟ੍ਰੈਸ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਕੁਆਲੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਡਿਸਕ੍ਰਿਸ਼ਨਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਦਾਰਾ ਹੈ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਦਾਰਾ ਜਿਵੇਂ ਬੈਂਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਟ੍ਰੈਸ ਟੈਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਗਾਏ ਕਿ ਨਾ ਲਗਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਓਬਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੈਂਡਰ ਏ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਆ
ਉਹਨੇ ਅਜ਼ੂਮ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਬੰਦੇ ਫਿਟ ਟੂ ਪੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕੇਵੇਟ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੌਰਗੇਜ ਸਵਿਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਦੱਸਦਾ, ਇਹ ਹਾਈ ਰੇਸ਼ੋ ਮੌਰਗੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਨਸ਼ੋਰਡ ਮੌਰਗੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਸ਼ੋਰਡ ਮੌਰਗੇਜ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਸਵਿਚ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਟੈਸਟ ਦੇ ਥਰੂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਵੇਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਟੈਸਟ ਲਾ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੂਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਟ੍ਰੈਸ ਟੈਸਟ ਤੋਂ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲੈਂਡਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਲੈਂਡਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਰਗੇਜ ਅਮਾਊਂਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਟਰਮ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਲੈਂਡਰ ਤੋਂ ਰਿਸਕ ਚੱਕ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਲੈਂਡਰ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੋਕੀ ਬੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਬੈਂਕ ਨੇ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੌਰਗੇਜ ਸਟ੍ਰੈਸ ਟੈਸਟ ਆ ਇਹ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼? ਜਿਹੜਾ ਮੌਰਗੇਜ ਸਟ੍ਰੈਸ ਟੈਸਟ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੀਫਾਲਟ ਇਨਸ਼ੋਰਡ ਮੌਰਗੇਜ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ 20% ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਫਾਈਨੈਂਸ ਵੱਲੋਂ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਸਿਮਿਲਰ ਟੂ ਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਟੈਸਟ ਫॉर ਅਨਇਨਸ਼ੋਰਡ ਮੌਰਗੇजेस ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ OSFI ਓਵਰਸੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬੋਰੋਅਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨੀਮਮ ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ ਰੇਟ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਾਂ 2% ਔਨ ਟਾਪ ਆਫ ਕੰਟਰੈਕਟ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹਾਈ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਨ ਟੂਡੇਜ਼ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਆਲ ਮੌਰਗੇਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਰ ਬੀਇੰਗ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਐਟ ਦ ਲੈਟਰ ਮੀਨਸ ਕਿ ਸਟ੍ਰੈਸ ਟੈਸਟ ਜਾਂ 2% ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਵੱਡਾ ਹੋਏ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਲੈਂਡਰ ਟੂ ਲੈਂਡਰ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੈਂ ਗੱਲ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਗੈਸਟ ਆ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੂਫ ਪੁਆਇੰਟ ਕਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੀ ਓਵਰਨਾਈਟ ਰੇਟ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਾਲਿਸੀ ਰੇਟ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨੋਬਡੀ ਇਜ਼ ਐਕਸਪੈਕਟਿੰਗ ਕਿ ਇਹ ਰੇਟ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ since Bank of Canada opted to forego an interest rate hike in September have been mixed, but we expect, this is RBC, that they on net have made a hike in next week's. This is unlikely. So basically बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि कोई ਤੁਹਾਡਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਬੁੱਲੀਆਂ ਲੁੱਟੋ, ਜੇ ਬੈਂਕ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ 6-7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਰੇਟ ਵੀ ਘਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਲੈਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜੀ, ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਇਸ ਸੰਸਾਰਿਕ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਛੜੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇ, ਉਦਮ ਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ੌਕ ਦੀ ਘੜੀ ਚੋਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸੇ ਸੇਧ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਾਂ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ। ਜਦ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਯਾਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਕਲ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ੇ, ਤਕੜਾ ਰੱਖੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਦਮੇ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ